Good morning, everyone. Now we have our next theorem. If A belongs to R, is such that 0 less than or equal to A less than epsilon. For all epsilon greater than 0, then A is equal to 0. So, തന്നിരിക്കുന്നത് A belongs to R. A belongs to R എന്ന് പറയുമ്പോൾ A is a real value. A ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണ്. 0യും എപ്സിലോണിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് A യുടെ വാല്യൂ. And epsilon is positive value and a small value. Then A is equal to 0. So let us see the proof. Suppose to the contrary that A greater than 0 if we take epsilon not equal to A by 2. So നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് A equal to 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പം A equal to 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ we are again going to use the method of contradiction. So method of contradiction എന്ന് പറയുമ്പോൾ we know that A Rലുണ്ട്. അപ്പോൾ A equal to 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് we are assuming that A is greater than 0. So A is greater than 0 എന്നെടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A 0 എപ്സിലോണിന്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ and if we take epsilon നോട്ടിനെ നമ്മൾ A by 2 എന്നെടുത്തു. Okay. So A is greater than 0 and A is greater than 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ strictly less than or equal to എന്ന് പറയാം, strictly less than A എന്ന് വരും. And epsilon naught എന്ന് പറയുന്നത് A by 2 ആയിട്ട് എടുത്തു. അതായത് epsilon naught എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0യും A യുടെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരും. A by 2 അല്ലേ. So it is false that A is less than epsilon. നമുക്കിവിടെ epsilon എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 0 less than or equal to A less than epsilon. So this is less than epsilon എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. Okay. So if you are comparing with the given conditions, 0 less than or equal to A less than epsilon, for all epsilon greater than 0, എല്ലാ എപ്സിലോണിനും ഈ A എന്ന് പറയുന്നത് 0 എപ്സിലോണിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം. അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു എപ്സിലോൺ A by epsilon equal to A by 2-നെക്കാട്ടിലും എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു A by 2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഗിവൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല. So we getting a contradiction. So we can assume that A is equal to 0. So there are only two possibilities. Either A is equal to 0 or A greater than 0. So A greater than 0 assumes we are getting a contradiction. We proved A is equal to 0. The product of two positive number is positive. Positivity of a product of two number does not imply that each factor is positive. Theorem. If AB is greater than 0, then either A greater than 0 and B greater than 0. Second, A less than 0 and B less than 0. So let us see the proof. AB is given. തന്നിരിക്കുന്നത് AB greater than 0. So AB greater than 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് റിയൽ വാല്യൂസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് greater than 0 ആണ്. അർത്ഥം എന്താണ്? ഇത് 0 അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടും നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരിക. സോ again by trichotomy law we have A greater than 0 or A less than 0. A not equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ A greater than 0 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ A less than 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് A greater than 0. A greater than 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 1/A എന്ന് പറയാം. ഇത് നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1/A ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണ്. Suppose if you are taking the reciprocal of this inequality, we get 1/A is greater than നമുക്കറിയാം 1/A greater than 0 ആണ്. കാരണം 1/A എന്നുള്ളൊരു ടേം ഇവിടെ A ഡിനോമിനേറ്റർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ 1/A പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. So 1/A is greater than 0. Now similarly B is equal to
So B എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. B എന്ന് പറയുമ്പം if we are multiplying dividing by A, we can write it as 1 by A into B. Okay. B യെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം? B യെ കുറിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് B is not equal to C. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 1 by B is equal to 1 by A into AB എന്ന് എഴുതാം. 1 by A പോസിറ്റീവ് ആണ്, A B പോസിറ്റീവ് ആണ്. So positive into positive is positive. So we can say B is positive. Similarly, ഇതേപോലെ തന്നെ if A is less than 0 ആകുമ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ 1 by A നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നത്? നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. 1 by A എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മൊത്തം വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ ബീനെ നമുക്ക് 1 by A into A dot B എന്ന് എഴുതാം. So 1 by A എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് into negative into positive is negative. So this is less than 0. So next we are having a corollary. If A dot B is less than 0, then either A less than 0 and B greater than 0. A greater than 0 and B less than 0. So തൊട്ട് മുന്നേ പ്രൂവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now we are having inequalities. Order properties can be used to solve certain inequalities. Determine the set A of all real number x such that 2x plus 3 is less than or equal to 6. So നമുക്ക് set A equal to set of all real numbers x such that 2x plus 3 less than or equal to 6 നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഈ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം. അപ്പം എക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് such that 2x plus 3 less than or equal to 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ നോക്കാം. 2x plus 3 is less than or equal to 6. 2x is less than or equal to 3. X is less than or equal to 3 by 2. X less than or equal to 3 by 2 എന്ന് പറയുമ്പം therefore our set A is equal to set of all x belongs to R such that x less than or equal to 3 by 2. ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്റർവെൽസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. The interval is open interval minus infinity comma closed 3 by 2. 3 by closed interval 3 by 2. So determine the set B. B is equal to x belongs to R such that x square plus x less greater than 2. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. So we can say that x square plus x greater than 2. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. x square plus x minus 2 greater than 0. This can be written as x minus 1 into x plus 2 greater than 0. So we have either x minus 1 is greater than 0 and x plus 2 is greater than 0. സോ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. എ ഇൻറ്റു ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഐദർ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്, സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇവിടെ എക്ക് വേറെ എക്സ് മൈനസ് 1 ബിക്ക് വേറെ എക്സ് പ്ലസ് 1 ആണ്. എ ഇൻറ്റു ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എ ലെസ് ദാൻ 0 ബി ഗ്രേറ്റർ ലെസ് ദാൻ 0. First case is when x minus 1 is greater than 0 and x plus 2 is greater than 0. So ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ x greater than 1 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ x is greater than minus 2 എന്ന് കിട്ടും. So which is satisfied if and if x is അപ്പോൾ ഇത് x greater than 1. So here x greater than 1 ഉം x greater than minus 2 രണ്ട് കണ്ടീഷനോടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് x greater than 1 ആണ്. So similarly, case 2, we are having x less than 1 and x less than minus 2. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കോമൺ റീജിയൻ നോക്കുന്നത്. കോമൺ റീജിയൻ ഈസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് 2. സോ നമ്മുടെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ
case 1 by x greater than 1, and from case 2, set 1 x belongs to R, x belongs less than minus 2. So, this or എന്ന് പറയുന്നത് union ആയിരിക്കും. Now we are having next question. Determine the set C. The set C is equal to set of 1 x belongs to R. 2x plus 1 by x plus 2 less than 1. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ നോക്കും ഇനീക്വാലിറ്റി നോക്കും ചെയ്യും എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും 2x plus 1 less than 2x plus 2 x plus 1 less than x plus 2 2x minus x plus 1 minus 2 is less than 0 x minus 1 is less than 0 x is less than 1 so you can see is equal to set upon x belongs to R so set x is less than. And next we are having a question. If A is greater than or equal to 0 and B is greater than or equal to 0, then A less than B. If and only if A square less than B square, if and only if root A is less than root B. So consider the case തന്നിരിക്കുന്നത് A greater than or equal to 0 and B greater than X. Then, okay. So consider the case A greater than 0, B greater than 0, leaving the case A is equal to 0. By the order property A. So first A greater than 0, B greater than 0 consider ചെയ്യാണ്. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു തിയറത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് A greater than 0, B greater than 0 ആണെങ്കിൽ by order property A plus B is greater than 0. And assuming if we take B square minus A square consider here. Let us consider B square minus A square. B square minus A square means we know it is B minus A into B plus A. So B minus A is greater than 0 because we know B plus A is greater than 0. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം തന്നെ greater than 0 എന്ന് പറയാം. So B plus A greater than 0 and B minus A is also greater than 0. So B so ഇവിടെ B square minus A square എന്ന് പറയുമ്പം B minus A greater than 0 and B plus A greater than 0, we can say that B square minus A square is also greater than 0. Again, if B square minus A square is greater than 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? B minus A is greater than 0. So if A is greater than 0 and B greater than 0, then root A greater than 0 and root B greater than 0. So if A is equal, therefore A is equal to root of A whole square and B is equal to root of B whole square. The second implication is a consequence of the first one when A and B are replaced by root A and root B. So the result holds. Now we are having a note. If A is greater than or equal to 0, B and B greater than or equal to 0, then A is less than or equal to B. If and only if A square less than B square. If and only if root of A is less than or equal to root of B. So now we have arithmetic mean and geometric mean. Arithmetic mean എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ usual mean. Around if A and B are two real numbers, then their arithmetic mean is A plus B by 2. Geometric mean is equal to root of A into B. So arithmetic mean by geometric mean inequality is given as follows. Geometric mean, the root of AB is less than or equal to arithmetic mean, half into A plus B. So with
Inequality occurring if and only if A is equal to B. With equality occurring, എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈക്വൽ വരും. റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ പ്ലസ് ബി. അതായത് എയും ബി ഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ. ഇവിടെ എയും ബി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എ വരും. So here we can see that if A is greater than, let us see the proof. If A greater than 0, B greater than 0 and A not equal to B, then root A greater than 0, within the root complete inequality to root A greater than 0, root B greater than 0 and root A not equal to root B. Now root A minus root B, the whole square, is greater than 0. Root A minus root B, the whole square, is greater than 0. Then root A, നമുക്കറിയാം റൂട്ട് എ മൈനസ് റൂട്ട് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സം നമ്പർ, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി പ്ലസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. So here we get a plus b is greater than 2 into root a into b. So ഇവിടുന്ന് റൂട്ട് എ ബിയുടെ വാല്യൂ, റൂട്ട് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ 2. So therefore നമ്മുടെ ഈ inequality proved ആയി. That is, therefore one holds when A is not equal to B. A and B not equal ആകുമ്പോൾ inequality satisfy ചെയ്യുന്നുണ്ട്. When A is equal to B, the equality holds. Now let us see the converse part. അതായത് suppose A greater than 0, B greater than 0 and root AB എന്ന് പറയുമ്പോൾ A plus B by 2 ആണ്. Then we can see that AB is equal to 1 by 4A plus B the whole square. So 4AB is equal to A plus B the whole square, A square plus 2AB plus B square. 4AB minus 2AB എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2AB is equal to A square plus B square. Now we have to prove that A is equal to B എന്ന് പറയാം. So we can see that ഇവിടെ A square plus B square minus 2AB equal to 0 വരും. അതായത് A square plus B square minus 2AB എന്ന് പറയുമ്പോൾ A minus B whole square is equal to 0. So but this this equality implies that A is equal to B. Thus equality in one implies A is equal to B. Now we are having a note. The general arithmetic geometric mean inequality for the positive real number a1, a2, an is so generally രണ്ട് numbers എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ a1 into a2 to the power 1 by 2 less than equal to a1 plus a2 by 2. ഇവിടെ for when we are considering n real numbers, in that case a1, a2, product of a1 into a2 into a3 into up to an to the power 1 by n less than or equal to a1, a2, a3 up plus n divided by n. With equality occurring if and only if a1 equal to a2, a1 equal to a2 equal to etc. an. So next we are having the Bernoulli's inequality. If x is greater than minus 1, then 1 plus x to the power n is greater than 1 plus n. X is trivial ആണ് നമുക്കറിയാം. By method of mathematical induction we can directly prove it. So the proof is by mathematical induction. Mathematical induction എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം n equal to 1. You will consider n equal to 1. n equal to 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ
n-ന് 1 put ചെയ്യുമ്പോൾ 1 plus x is greater than 1 plus x. നമുക്കറിയാം 1 plus x is equal to 1 plus x തന്നെ. അപ്പോൾ it's true. Assume that the result is true for k belongs to n. So 1 plus x to the power k is greater than or equal to 1 plus kx. നമുക്കിനിയും this is the inequality for n equal to k. Now we have to prove for k plus 1. Here 1 plus x is positive കാരണം നമുക്കറിയാം 1 plus, let us consider this 1 plus x to the power k plus 1 consider ചെയ്യാം. നമുക്ക് prove ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് it is greater than or equal to 1 plus k plus 1 of x. ഇതിനെ 1 plus x to the power k plus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can split and write 1 plus x to the power k into 1 plus x. And 1 plus x, so 1 plus x to the power k എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is greater than or equal to 1 plus kx into 1 plus x. And greater than or equal to 1 plus kx into 1 plus x എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can open the bracket 1 plus x plus kx plus kx square. So this is equal to 1 plus k plus 1 of x plus kx square. ഇത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 3 ടേം ഉണ്ട്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് 3 ടേം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ 2 ടേംസ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമല്ലോ a is greater than 1 plus 2. 1 plus 2-നെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ a greater than 1 ഓൾസോ. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ a greater than 1 plus k plus 1 of x plus kx square എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is also greater than or equal to this. So the inequality holds for k plus 1. Thus the result holds for all n belongs to n. So now we have absolute value and real line. The absolute value of a real number is defined by mod of a. Absolute value എന്ന് പറയുമ്പോൾ we always denote by mod a. Mod a എന്ന് പറയുമ്പോൾ a greater than 0 ആണെങ്കിൽ a ആയിരിക്കും, a less than 0 ആണെങ്കിൽ minus a ആവും, a equal to 0 ആണെങ്കിൽ 0. മോഡുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതായത് മോഡുലസ് ഓഫ് 1 ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താ, a greater than 0. അതായത് മോഡ് 1ന്റെ വാല്യൂ എന്താ എപ്പോഴും 1 തന്നെയായിരിക്കും. മോഡ് 2ന്റെ വാല്യൂ 2, മോഡ് 3യുടെ വാല്യൂ 3, മോഡ് 4ന്റെ വാല്യൂ 4. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് a ലെസ് ദാൻ 1, അതായത് a എന്ന് പറയുമ്പോൾ -1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡ് ഓഫ് -1 is minus of -1, that is +1. Mod of -2 is +2. Mod of -3 is +3, etc. അതേപോലെ a equal to 0 ആണെങ്കിൽ mod of 0 is 0. So this is the definition of absolute value and real line. So from the definition we have mod a is greater than equal to 0 for all a belonging to R. Mod a equal to 0 ആണെങ്കിൽ if a is equal to 0. And mod of -a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is always equal to mod a for all a belonging to R.